Let me know in the comments, how do you say a woman in your language? In French, we say une femme. Une femme. It's feminine. Une femme. How about your language? How do you say a truck? We say un camion. Un camion. Camion. Camion, camion. Un camion. It's masculine. A truck, un camion. How do you say a plane? We say un avion. It's like un avion, and we do the liaison, un avion. Un avion. 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 How do you say a motorbike? We say une moto. A motorbike. Une moto. It's feminine. So une moto. Not moto. Une moto. Moto. How do we say a bike? We say un vélo. Un, so it's masculine. We say un vélo. Un vélo. Un vélo. Un vélo. How do you say a car? We say une voiture. It's feminine. We say une voiture. Not tour, voiture. Une voiture. Une voiture. How do you say a boat? A boat. You say un bateau. It's masculine, so we say un, not en. Un bateau. Un bateau. Un bateau. Un bateau. I hope you guys like the content on this TikTok account. I'm loving the platform. It's very cool. And I wanted to ask you, how many of you subscribed to my YouTube channel? How many of you follow me on YouTube? You can actually subscribe to my channel. How do you say subscribe to my YouTube channel? You say abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, like subscribe, à ma chaîne, to my channel, YouTube, like YouTube. We don't say YouTube channel, we say la chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma, like mine, ma chaîne YouTube. The name is What the French. It's free, it's cool, it's for you.